etie for arahu sembiesi na assembly unhu se eyaw uti assembly a ase owura ba ho na tese ogunso efu na assembly esi wo bebi a ye friend man here matese ewo amasaman area ho anse ne beto ase na subscribe na click notification bell on so we ya say latest news bi aba wonsa ebeka na the say ene say papa bi a we 62 yaka di abodi aye akola bi a we 6 years na tie for esewani hwese akola ne nsa yese pra apro bon a ebon and once na emza picture na me dey to screen so kra no ubehu akola ne nsa no na ye di pop ahye ho pop ye di ahye ho kra no tumi hu say still esoki nsa na pro ema eso na isio ama pop ne kra afo uhu picture na wo hwe akola ne nsa left na uhu say ase mboa mienu bi eye once now na tale chesensa ne ho san no etiefo papa 62-year-old say ose akola ewia eye enam ewo nkwan mu ose akola ewia nam nkwan mu na de oye ne say wachi akola ne number akopeu ewo nkwan mu no sometimes nyama bi wo ho a esi a hunnim say eya ho true say den yo sebe obi a wo ska ne ba ewia nam ewo nkwan mu menji ni so be ni say say ye oyaw na ya ho true say den na akola ya te say ye beka say ne nephew ndi papa no ye ne uncle papa no ye ne uncle ye say wo wi anam no na papa ne twa adua o twa adua no na wo de hwe akola ne nsa mienu no wo de nsa mienu no to hwe akola ne nsa na akola ne osu papa still o hwe nsa na me nsa ne tu ni nia ebe ho no ye nsa ne be ho no ye no na papa wei wo sanso nua nsuo hye na nsuo ne ya hye no na wo ma akola ne de nsa hye mu wo ma akola ne de nsa hye mu ama nsuo no ebe jo ye akata akola nse wo nim na wo yi nsa firi mu a bo a wo be bo no tina akola ne isu na still nsa hye nsuo hye nim na wo wie ye na wo hu sa akola ne nsa pro no na nka edien na wo se papa wei wo ye nka wo se wo de akola wei ekọ hospital at least na so dia papa wei eye ne se wo koloki akola wei ehye uncompleted building bi mu se won peso obi ebe hu se akola no wei na etu no nti wa koloki na ehye uncompleted building bi mu iti good samaritan bi sa na ye be kan no good samaritan wonam na tese wo ben uncompleted building no te se enka bi efri ho bibi bon na wo se ya lucky akola bi ahye ho akra na ote ase no se dabi eno ye ya na tese wo ma ye bu do neni ye bu ni no hu se akola na ne nsa pro ya lucky no se asembe ni papa ne ntia se dabi asem we die dabi we die straight e was medical police for him na medanyankopon ase se good samaritan ye wo oteki action bi say ho na straight ko police for him na police for nso edi akola na nim kan na wo ba afie ho na tese ye be so papa ni mu na wotie nsem a ekọ ye bisa no se eye wo ba ana enye wo ba because dabi ye gidi se ye wo ba wontumi nye ni se na o ka se akola no tese wo ye ne nephew na akola no ye ne nephew no DSC ene se akola no so ko fan no free Togo se den ba emsa akola no ne maame akola no na ne maame na ehwe ne so we don't know of the father but na ne maame ena na ohwe ne so ena tese ne maame ewu nti ne maame ewu ana ne maame ewu wono papa no ena tese emse wo ye ne maame nua nti wa wonim se obviously wono na ewo se wo hwe akola ne so etiefo wakofa akola beto ho na wafa eye enam ewo nkwan mu a so tunu se ebia na eye kom ena na ede akola no yes minim nkola aba na nsen wo maso odin meka akola me wo me fie 6 years medua ne to ho a otumi bebie ebe wie mu nam but eno ntrese wo be che na abu ne sei tia de obetumi atia no masa ade na waye no wo nye biom wo dey still na nsen gwafo kan se bible mu kan na se akola ye we ya wan bu na wo be se wo dey wo be se wo bu na ya tie ase aba no wo di twa ne to 1 2 a na we jai akola no obesu a ana osu wi a na wa kire ne se
deɛ nti a mebo no eni sɛ we via enam ɛwɔ enkwan mu wo de aba na twa ne to mienu bi na we wo de ne nsa tu na to ahwe ne nsa ne so ama ho no uwie ye wa ma ode ne nsa by force ahye nsuohye mu aden wo bi ti baby wo peba wonya oh Charlie arewo sem enti sisi amene wo kasa de papa no police for action no police for eguso eye nhwehwemu na omu bisa no se wo no de oye ne se wo de aba ne bo akola ne nsa pe but omu se de wo mu ehui se ne nsa na apro na akola na nkasa so ebie ne num aka say yes aba no wo de bo ne nsa na akola no na wo kasa ewo won se togo de ewe no mu ka enti na wo kasa ewe mu aigbe mu I say yes aba no wo de bo ne nsa wo wie ye no e na wo ye nsi o hye o ma wo de ne nsa wure mu o ka den so yi ne nsa wo bebo no onu nso wo osu osuro akola no so say yes e kom na na ede no e na tre say wo yi nam no na we den e number ako akola says yes impanyifo kra ye wianam efi nkwan mu ende Ghana hwa na o wianam betumi atro 60% mo amutie me munim unye da wa wutie mi wianam ewo fridge mu ana wianam ewo kwan mu da wo de unye da atreme ewo comment box ni mu betumi atro 70% of Ghanaians are yenyi ende yenia yeso no ni ye wianam ewo nkwan mu ana ye wianam ewo fridge mu anom de nam to wa yekofa bi ni are ende ya ye kasa yenyi nkra ye guso ye na adi a e wo se wo bo akola ebuna matrese ne nsa nea wo de egoshe nsuo che ma ne nsa pro ye de pop ahye ne nsa ho still so ne nsuo na nsuo na so ne no pro na nsa na pro no e na nsa ne so ne nsuo ende ye se ya nhwe ya akola ne nsa na wo se ye twa because pro e na so ne nsuo afo pop ni na chakola no wo beda ne amputi ne nsa e wo se ye twa en number ko pe hunti se de ope onsa aka minim se bia na papa no beso wo bu na trese bo ye twa akola ne nsa na trese akola no won wi ade biom se sisi an nsa aka wo bu akola se aden aden a lot of Ghanaians boefu Ghana for bebre jalai na semia wo mu di papa na tem na easy wo be say punish this idiot bastard anoni asema wo bi eka say yen chinuntum papa na say be utumi di nyambransem say aden wo be say what type of thinking is this? Too much wrong thinker in our society. This is complete or there is complete absurdity that didn't add up anoni asema wo bi eka obi say na tre say nipa kono kra tre say asem we de wodwen ho wonte ase da bi wono de eye ne se ne asem ne kono wontumi ngi ndi say ntie number akopa akola wia efi nkwan mu nti no ye buna manensa ne a pro say eno ni asem wo bi kan say asem we de bibi techi no say ye nhwehwemu ne ehu nti na Ghana for bebre ye jalai asem wo bi kan say the child is hungry. I guess the uncle counted the pieces of fish. I wonder where the father is. The bastard should receive same punishment. It was say papa no so yen the same thing pepe. Na akola no de utumi say come na ede no. Na se papa no etumi hu say akola na wia enam ba ako efiri nkwan ni mu na tre say papa no wo kan enam no wo nkwan ni mu no. Na tre say papa no expect say akola no nso be wia. Wo ba ya wo san so be kan ya wo hu se number akwa ayera no wo de sha akola no wo bu ne say. The story actually doesn't tell ebia papa ne beto akola ne wo so ana say papa na kan nam no, but there are just two scenarios to this. Ebia wo kan nam ne to ho it wo ba no na ho so na be sa enyo hia enya ho kira se wa bon kwan pa na te se na ma wetwetwe gum no na wo yi no wan akan wo wia ana me de se wo de gum na wo kan de normal ba se wa bon kwan na wie na wo be san kwan no na still wo de kwantre no enam enkwan ni mu kenkan enam de eno de ho tre eno de but still that doesn't justify you beating this kid up
and then nensa de yeti a doctor fo almost say akola say na nensa no pro so ni nsuo yi e was say yetwa obi say too much wickedness in Ghana from the justice system to the layman. Why etie for montre ma comment box ni mo me da ase